three tags, that is input type equal to text, type equal to password, and type equal to number. More tags nodidve. So today's class we will continue with some other tags also. Like these are all the existing tags we have. So let me create a new HTML file. So I'll keep it as class8.html, and the HTML syntax I'll keep class 8. Okay, so inside this, as usual, we start with the form tag. In this case, form tag na ಎರಡು attributes. Name you can keep FRM, and method is equal to post. Now we have seen three tags in this, like input type equal to text use ಮಾಡಿವಿ. We have seen the type equal to password and type equal to number. I'll just copy paste it, or we can continue in we will take these tags, and today we'll be finishing off all the remaining tags in this case. So this is HTML class 8. Let me execute this. Okay, so as you can see, there are three tags in this. Fourth tag banda, we will use the next tag, that is type equal to email, one of the most important tag in this case. Say we will use input type is equal to email, name is equal to, I will give email ID, and all the other attributes remain the same. Like example, idrolagnu we have compulsory idra we use the required property. Autofocus and autocomplete both are used in this case. Autofocus will bekagala because this is not a first tag. Suppose if it is a first tag, only then we have to make use of the auto focus in this case. So autofocus is sadyಕ್ಕೆ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, but those attributes are applicable, so we will keep that. Autofocus is on only if it is a first attribute, first tag in the form design in this. Next bandu we have the size property also, like size equal to, I'll give 50. Then autocomplete off, because we never want the previous data that is entered. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೀವೇನು ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಆಟೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ನಂಬರ್. The type equal to number ige, even if you give max length, it is not applicable, so for that you can skip. But for other input tags, compulsory you must specify the max length. I'll tell you why when we start with the Python Django framework start ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. You can keep sufficient number in this case. 100 would be more than sufficient in this. Save ಮಾಡ್ರಿ. You can also make use of the tooltip. ಸಪೋಸ್ ನಾ ಕರ್ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎಂಟರ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನಾಗ ಸೇಮ್ ಟೂಲ್ ಟಿಪ್ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್, ಎಂಟರ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, save. So let me refresh the web page. So now you can see, okay, the same line na bandada. I'll put a break HR tag so that it will display in the next line. Refresh, and you can see it is showing me a message, enter email ID. Now most important thing you observe here, cursor is blinking in the first text box. Okay,
though I have given autofocus on, ಇಲ್ಲಿ ನಾ autofocus on ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಆದರೂ ಕರ್ಸರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ರೀಸನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ HTML ಬ್ರೌಸರ್, ದ ಬ್ರೌಸರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್. ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ಸಿಗೂ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆನ್ ಕೊಟ್ರು ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ HTML ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವುದದ, ದ ಕರ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ tag in this case. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ it will not display. So that is, even if you make mistake, the browser will make sure that the cursor is in the first tag of the HTML page in this case. So ಈಗ next ಇಲ್ಲಿ most important, like ಒಂದು email ID ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, like if I just type some random value and I'm sure it is not a valid email ID, so cursor ಇದ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋದಾಗ you can see please include an at in the email address. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿಗತ್ತಾನ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ ದ ಕರ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಈ ಸೇಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದು ನಾ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಎಟ್ ಹಾಕಿನಿ, ಬಟ್ ಎಟ್ ಆದಮೇಲೂ ಹಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಐಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಜಿಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐಲ್ ಮೂವ್ ದ ಕರ್ಸರ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ now he is not showing any message in this case. Sir, but this is not a valid email ID ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಎಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಎಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ it is not mandatory to give the extension. That automatically the browser will accept, but we recommend you to give the full name in this case. So ee reetiyolaga you can enter the email ID. Ee part missing ittu antandre it will never accept those email IDs. Nimda exam nagnu the examiner or your internal guide may scold you for this. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತೊಗೊಲಿಗತ್ತಲ್ರಿ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿ ಕರ್ಸರ್ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇದೇನು ರೀ ರಾಂಗ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ತೊಗೊಲಿಗತ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದು HTML4 ಒಳಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. HTML4ನ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಮೇಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಾಗ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. There was an extra code in this case, but HTML5 removed that JavaScript because JavaScript is not trustable. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಎಷ್ಟೋ browsers will disable the feature of JavaScript because they feel it is not a trusted option in this case. So ಅದರ ಸಲುವಾಗ don't use the JavaScript for this tags in this case. But ನೀವು until and unless you enter a valid data, it will not allow you to submit the data. You have to tell that particular thing to your guides in this case. So this is about the type equal to email in this case. So you can write down this particular tag as an example. Done this 1 minute, I'll come back.
Finish writing? Yes, sir. Okay. So that was about the type equal to email in this case. Next we will have one more tag, that is same features, no difference, type equal to URL. So I'll take website, ಅಥವಾ you can give txt URL. ಇಲ್ಲಿ usually what we do is we make use of txt if it is of input type. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we can use txt followed by whatever name you want to give, identifying that the user will be typing inside this. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ we give it as txt in this case. I'll keep the same features, autocomplete of max length. You can increase the max length for this. Tooltip is enter URL, enter URL, save this and refresh the web page. So you have ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಅದ, ಫೀಚರ್ಸ್, attributes, everything is same in this. Required ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. So he is asking me to fill out the field. It cannot be left empty in this case. Now let us ಇದ್ರೊಳಗೆ, as I told you, the valid email IDs. ಸೊ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಐ ಮೀನ್ URL ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ http://www.gmail.com. So click on this and when I move the cursor, no error message. Anything is missing in this case. Okay, so just move the cursor on that. It is also considering dot hakini. Okay, so when I type on this, it says please enter a URL. Now here, is it a valid email ID, I mean valid URL? Just move the cursor. Have I given, okay, txt type URL, save this, refresh the web page. I have typed a random value in this case. So move the cursor, it says please enter a URL. So make sure that the URL is valid in this case. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗಿವ್, ಐ ಮೀನ್ ಎಂಟರ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ URL, http://www.gmail.com. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಇಫ್ ಐ ಎಂಟರ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ URLs ಲೈಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ABCD ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಮಿ ಅ ಎರರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. So that is about the type equal to URL. Same attributes, no difference for type URL. You can write down.
Finished writing? Yes, sir. Okay, anyone is still writing, you can let me know. ಯಾರನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. Okay, so that was about the type equal to URL in this case. Next ಬಂದು we have a one more tag called as type equal to date. Name you can give a date of birth, compulsory idra required. Tooltip is applicable here. Here instead of enter we mention select, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಡೇಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೈಪ್ ದಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ date in this case. So ಹಿಂಗಾಗಿ I have given the text. Autofocus is applicable. On makes no difference. Autocomplete we don't have an option here, but still we can give. Autocomplete is off. A required property kotteve. Placeholder is not required in this case. So save this and let us see how the output looks like. ಈ ಟೈಪ್ನಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು US ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ US ಫಾರ್ಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು USA ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ US ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನಂಗೆ ಇಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಇಯರ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಮಂತ್ ಬೇಕು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ and you can select the date in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ we can select a particular date from the calendar in this case. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತವ, that is min and max. So min max property is used to restrict the date and time in this case. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ಗಿಂತ ಮುಂದಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಈ ಟೈಪ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ min and max property in this case. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ದ ಡೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದು USA ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಮಂತ್, ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಡೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ 12- yesterday was 18-2021 and max say 2 days from say up to 25th ಇಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರೆ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. now let me select some previous dates and now again it will work on submit in this case. So we have to wait for that one more tag at last ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ submit tag, because it should show error message here. ಅಥವಾ ನಾವು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೀವಿ, even he is using a slash, makes no difference. okay, submit tag ಟೈಮಿಗೆ I will show you this particular error in this case, like min max allow ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. so that is about the input type equal to date. simple, ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಾಗ you can select the field whichever date whichever you want in this case. okay, write down the tag. Sir, without using calendar, we can't mention the date, sir. We can mention, there are many other methods in this case, but problem ಏನಾಗ್ತದೆ, like input type equal to text use ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can mention the date. you can ask the user to type the date, but invalid dates type ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಮೆನಿ ಕೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್.
ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋಡ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೇಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತಿಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ತೊಗೋರಿ. ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಂತ್ ಇಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಡೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆಡ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಈವನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, 30 days ಆ್ಯಂಡ್ 31 days. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಲೈಕ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಳಗೆ ಓನ್ಲಿ 28 days. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನಂತಾರೆ ನಾನ್ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 28 days. ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಬಂತ 29 days. ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಭಾಳ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ HTML5 in this case. Yes, sir. Write down this tag. Finished writing? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next we will have the next tag, that is whatever input type. Okay, we'll make use of the next tag same as the date, that is datetime local. Refresh the web page. Same thing as date. Extension ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it is showing you the time in this case. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಲೋಕಲ್. ಸೊ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೌ ಯು ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಲೈಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪಿಗೆ ಡೇಟಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಲೋಕಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್. Sir, also. Okay. So
HR tag. Now the next one, input type equal to radio. Say type equal to radio ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ದ ಯೂಸರಿಗೆ ಒಂದು 4-5 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಲೌ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಲೈಕ್ ಈ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಡಿಯೋ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ನಾವೇನು ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ವಿ ವರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ದ values in this case. But in case of radio, here you have to select the item in this. Attribute change ಆಗ್ತವ. Like we have RDB radio for this. Generally ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we can make use of ಏನಂತಾರ type equal to radio in this case. So let me use it for male. Value ಅಂತ no property is compulsory here, male, and let me have 2 options now, and option is female. Save ಮಾಡ್ರಿ. Now see this particular tag clearly. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ಡಾಟ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಬಟ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಡಾಟ್ ಎದ್ರ ಸಲಗದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಂಗ್ಲಿಕ್ಕದ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೀಮೇಲ್. ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಲೈಕ್ ಅದು ಮೇಲ್ ಅನ್ನೋ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ನಿಗೆ ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೇಬಲ್ ಅದ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲಿಗೆ ಯಾವುದದ ಅದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೆಂಡರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೇಲ್. ಸೊ ಈಗ ಮೇಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, I'll click on female, the female also gets selected in this case. But the user is allowed to select only one option. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, here in the HTML tag, if you want to avoid this, we have to keep the name of both the radio buttons same. Now this is the only tag. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ HTML ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ must be unique. Okay, so must be unique for all the tags except the input type equal to radio. Input type radio ಒಳಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಅವು ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ಸ್ಗೂ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು 2 ಬಟನ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ದ ಜೆಂಡರ್ ನೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ಸ್. ಈಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್. ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ MCA, Mtech, MSc. ಅಲ್ಲಿ ಮೂರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ 3 ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಟರ್ ಅಷ್ಟೇ, 2 ಲೆಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಟರು ನಡೀತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೇಲ್. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಫೀಮೇಲ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಆ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಎರಡೂ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಐದರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. Now let me refresh. Here ಸರ್ ನನಗೆ ಐ ನೋ ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗೆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ದೆರ್ ಆರ್ 3 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಬಾಯ್ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್.
ಸೊ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನರಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರ, ವಿ ಜನರಲಿ ಕೀಪ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಾಗ ದೆರ್ ಆರ್ 3 ಫೀಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಮೇಲ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿನ್ಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚೆಕ್ಡ್. ಚೆಕ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೆಕ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಚೆಕ್ಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೇಜ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆದಾಗ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ, ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಈಸ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಯೂಸರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಹೌಎವರ್ ಈಗ ಸಿದ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಮೇಲ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎ ಗುಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಮೇಲ್ ಅಷ್ಟೇ 9 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸರ್ ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಮಿಂದ ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಅದರ್ ಯೂಸರ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮೇಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಅಬೌಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ನು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅವ. You can see with autofocus will work here, autocomplete illa, we don't have tooltip. Okay, tooltip also you can put. We don't have required property bekagala, we can just keep it as checked. Yavadra one select madidre antandre that will become a required property in this case. So hingagi less number of attributes are used here in this. So that is about the input type equal to radio. You can write down this example. Once you have finished writing, let me know. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Yes, sir. Finished. Okay. So that is about the input type equal to radio in this. Sir, suppose ನನಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯೂಸರ್ಗೆ, ಬಟ್ ಯೂಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಲೈಕ್ ಈಗ ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ CET ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಟೈಮಿಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 3 ಕಾಲೇಜಸ್, 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಿಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ 3 ಟು ದ ಯೂಸರ್, 3 ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಷ್ಟರೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯೂಸರ್ ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಆಪ್ಷನ್, ಅಥವಾ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಈ ಟೈಪ್ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನೋನ್ ಲೈಕ್ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ತೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಐ ಗಿವ್ ನೇಮ್ ಕನ್ನಡ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ I will give for 3, that is Hindi and English. Most important thing that you should remember in case of input type equal to radio as well as input type equal to checkboxes, ಎರಡು ಟ್ಯಾಗ್ಸಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ KN, ಹಿಂದಿಗೆ HI, ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ EN. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಾಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 3 ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ, ಬಟ್ ಯಾವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎದ್ರ ಸಲೋಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಂಗ್ಲಾಗದ, ಯಾವ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎದ್ರ ಸಲೋಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಂಗ್ಲಾಗದ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್. ದೆರ್ ಆರ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐ ನೋ. ಲೇಟರ್ ನಂಗೆ 3 ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಅನ್ಚೆಕ್ ದೋಸ್. ಸೊ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಐಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸರ್ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಚೆಕ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಡಿಯೋ. ಅಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಿಯರ್, I don't want the user to select this particular option. Like example, we don't want the people who know Hindi. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, we can make use of one more property called as disabled. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅದು, ಆಲ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಈಗ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ನಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ವೇರ್ ದ ಮೇಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್, ಫೀಮೇಲೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ದ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಇಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕಾಲ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್, ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. So I can write down this example. I hope no doubt in the type equal to checkbox. Okay, you can write down the tag. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿ, ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಡಿಯೋ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್.
Finished, sir. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಒನ್ ನೋಟ್, ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ is compulsory for type equal to radio, for type equal to radio and checkbox and checkbox. And type equal to checkbox. Full stop. Okay, so we have done with the type equal to text, type equal to number, password, date, datetime, local, email, URL, radio, checkbox. Okay, next we have one more tag in this, that is input type equal to hidden, and name you can give anything in this case. So I will give ID. Illi value property is again compulsory in this case. I'll keep it as 100. Save madre, only these three properties, autofocus, autocomplete, yaudu it is not working for this. Input type hidden bantu antandra name property and value property are only two that is required. Save madre, refresh the web page. It is showing a horizontal line, but nowhere it is displaying the data in this. That is what the input type equal to hidden works. Hidden again ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು data will not be displayed on the screen, but it will be inside the HTML page in this case. ನಿಮ್ದು HTML page ಏನಿರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಆದ್ರೆ it will never be displayed to the user in this case. So that is about the input type equal to hidden in this case. A very small tag, you can write down this. Finished, sir. Finished? Okay. Next, the most important and the most important tag, that is input type equal to submit. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಸರ್ವರಬಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಸಬ್ಮಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಲೇಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಪರೇಷನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ದೇನು ಇನ್ಪುಟ್, ನೀವೇನು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. So save this, refresh the web page, and you'll get an option like this. I'll actually ಎರಡು HR this ಈ HR ಅದು ಕೌಂಟೇ ಆಗಲ್ಲ,
So I can remove that HR, save and refresh. So here you get the input type equal to submit in this case. Event generate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we make use of the input type equal to submit in this case. Event generate ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ if you want it to be sent for processing, ಆ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಸಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ we make use of the input type equal to submit in this case. So ಇಲ್ಲಿ there are name value property ಇರ್ತದ. Suppose you don't want to generate an event, we can also make use of disabled property, but usually very rare we make use of the disable in this case. So this is the input type submit. Write down this tag. I'll show how it works in this case. Finish, sir. Okay. Save this, refresh the web page. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನಾ ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿನಿ. If I want to send this data to the user, I'll click on submit. Click ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ he will give me the properties in this case. Like ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ now he will show me the messages in this case. Like example, I'll click ಮಾಡಿದೆ, it is asking me fill out this particular field. I'll type one letter, it is showing me the condition again. Okay, next password type ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, click on submit, it is showing me the password in this case. So I'll enter the password, click on submit. Again mobile number is required ಅಂತ ಹಾಕಿನಿ, I have to enter the mobile number, and now you can see ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಲ್ಲ because I have given a condition here. So ಹಿಂಗಾಗಿ it is not display, I mean it is not allowing me to submit the data in this case. Next let me enter the valid input, click on submit. Asking for email ID, I'll enter an email ID. It is asking for a valid email ID, so I'll give the valid email ID. Click on submit. It is asking for URL. I have entered the URL, submit. It is still asking me please enter a URL because he knows that it is not a valid URL in this case. So hingagi it is showing me that particular option in this case. So I have to enter a valid URL, gmail.com. Click on submit. Still he is asking me to display the same message. Dot badlu il actually comma bandada, dot submit. Reason is we have not included http:// click on this. Now he is asking me, I'll valid email ID bantu, now he is asking me to enter the date in this, so let me select a date, click on submit. Asking me to the next required field, I'll enter the next required field in this, click on. Now after entering all the data I'll click on submit. So click ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಪೇಜ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಯಿತು. ರಿಫ್ರೆಶ್ ಎದಕ್ಕಾಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾನ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ದ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ನಾ ಏನೇನು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ಸು ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. So submit plays the most important role on the web page. Okay, now I told you one more thing about input action naga, form naga method is equal to post badlu method is equal to get ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ.
save this, refresh the web page. I'll enter all the data. .gmail.com, or you can say technosoftonline.com. I'll select some date. I'll select some date time. Okay. I'll select gender, Kannada, Hindi disabled ada English. Click on submit. Submit and click ಮಾಡಿದೆ. Did anyone see the password that I typed here? ಯಾರಿಗಾರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇನ್ರ? No, sir. But what is happening? What is happening if I make use of type equal method is equal to post ಅಂತಂದ್ರ you can see on the top. Student name is a text box in this case. ಅದ್ರಾಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Student password was the name of the password and he's showing you the password on the web page. So that means ನೀವು ಯಾವಾಗೇ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೇಟಾ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ those data will be sent like this openly to the server in this case. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ನಡು ನಿಮ್ದು ಅದೇನು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟಿಂದ ಸರ್ವರ್ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತದ, ಆ ವೈರ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟ್ರೀವ್ಡ್ by those people in this case. So it is most unsafe method in this. Other salvaga we never allow the user or we never recommend the user to use method is equal to get in this. Adhe ನೀವು method is equal to post use ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ such things will not be displayed. Let me show you. So now let me refresh the web page again. So you can see URL ಮೇಲೆ ಏನು data ಇಲ್ಲ. I have entered the data. I am sure that you are not able to see the password also now. Let me select some random values. Now I click on submit. Data submit agada. Are you seeing anything on the URL? No. That is the safety that we have for the method is equal to post in this case. So I hope the input type submit is clear for everyone. Yes, sir. Okay. Ade type naga input type reset, name you can say btn cancel, and value is equal to you can put cancel. It's simple words naga it is used to refresh the web page. Like na eno on this data enter madidada and I know it is wrong data, so I just want to clear all these data at once. Illi refresh ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ you can go for cancel. Sir, which is better? 100% cancel is better because ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡೇಟಾ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಹೋಲ್ ಪೇಜ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ರೀಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. Resubmit the form means you are sending the whole data to the user in this to the server in this case. So other salvaga we always make sure that we give an option of cancel if the user wants to refresh whatever the data he has entered here in this case. So this is what the input type submit is used in this. So that is input type equal to reset and input type submit. I think submit ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾವಾಗೇ ನೀವು input type submit ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, use the tag called as type equal to reset. That is a good programming practice in this case. Okay, write down the example.
Finish, sir. ಓಕೆ ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಟನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಲೋಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಮೊದಲು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಟನ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಯಾವ್ದಾರ ನಮ್ಗೆ ಲೋಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಥವು ಏನಾರ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಸೊ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮೂರು ಬಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ submit to send the data to the server, cancel to refresh the web page, and input type button if you want to perform local operations using JavaScript ಅಥವಾ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಟನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ HTML 4ನಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು HTML5 it has reduced its purpose in this case. So you can just write a note, I mean you can write down this tag but we are not using this much. Finish, sir. Okay, so that's it for today's class. We'll stop at this point. ಇನ್ನು ಎರಡು ಟ್ಯಾಗ್ ಅವ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ that we will be seeing it on the Tuesday's class. Okay, so tomorrow you won't be having a class. ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ದೀಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ 2 more ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ once we finish the Tuesday's class, 25% of your project will be ready. That is, form design ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ 25 ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗಂತೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 33% of your project. Okay, so I will be giving you the form designs. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಇಬ್ಬರು ನೋಡು ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದೋಸ್ HTML pages as a form design in this case. Okay, so that's it for today's class. We'll meet on Tuesday.